Good morning, everyone, from Gomera, an island in the Canary Islands in the Atlantic Ocean. Então, bom dia a todo mundo de Gomera, que é uma ilha que faz parte do arquipélago das Ilhas Canárias, no meio do Oceano Atlântico. So I am now situated halfway between Estonia and Brazil. Então, eu estou na metade do caminho entre Estônia e Brasil. Yeah, and instead of being in freezing weather with snow, I'm now sitting in a temperature of about 20 centigrade with sun. Então, ao invés de sentar aqui no meio da neve, eu estou aqui num lugar que lá fora tem sol e 20 graus centigrade. Yeah. So, tonight's talk is on a man called Dogen and the cook. Então, hoje a gente tem a apresentação de Dogen e o cozinheiro. Yeah. So Dogen was the 13th century founder of the Soto Zen school in Japan. Então, Dogen foi o fundador da escola de Soto Zen no Japão no século XIII. Yeah. He lived at a time of great change in Japan, both in terms of the battle for secular power and in terms of a terrible deterioration in the practice of Buddhism. E ele viveu em período de grande mudança no Japão, né? Tanto em termos de uma batalha por poder secular, quanto em termos de uma terrível deteriorização na prática do budismo no Japão. So it was widely thought in Japan that the Dharma had entered a period of terminal decline. E naquela época, a crença foi que o Dharma havia entrado em período de declínio terminal. So when he founded the Soto Zen school in Japan, Dogen was determined to oppose this belief. Então, ao fundar a escola Soto Zen no Japão, Dogen estava determinado a se opor a essa crença. And instead, Dogen pointed a way to enlightenment that was available to all who were willing to put in the necessary effort. E, ao invés disso, ele destacou, né, a existência de caminho para alcançar a iluminação para quem estivesse disposto a fazer o esforço apropriado. As a young man, in pursuit of the solution to a fundamental doubt he held about the practice of Buddhism, Dogen undertook a perilous sea journey to and from China. Então, quando jovem, em busca de uma solução para algumas dúvidas fundamentais que ele tinha sobre a prática do budismo, o Dogen enfrentou uma perigosa jornada de barco, de ida e volta para a China. When his ship arrived in China, Dogen had a famous meeting with the head cook, the Tenzo of a Buddhist monastery, and I'll tell you more about that later in the talk. E quando seu navio chegou à China, o Dogen teve famoso encontro com o cozinheiro-chefe, né, ou Tenzo, de mosteiro budista, e eu vou falar pouco mais sobre esse encontro mais tarde. When he was in China, Dogen found an answer to his doubt and he gained enlightenment. Então, na China, ele encontrou a resposta para a dúvida que ele tinha e daí alcançou a iluminação. And he took back to Japan the practice of zazen, of just sitting meditation, and much more besides. E ele voltou para Japão
levando com ele a prática de zazen, ou a meditação simplesmente sentado, né? E muito mais. Yeah. So I had never heard the name Dogen before the first puja on my first retreat at Padmaloka Retreat Center in England. Então, eu nunca tinha escutado o nome Dogen antes do meu primeiro puja, no meu primeiro retiro, no centro de retiros de Padmaloka, na Inglaterra. Later, I would spend 6 years of my life living and working and practicing the Dharma at Padmaloka alongside Manju Priya. Então, depois disso, né, eu eventualmente passaria 6 anos da minha vida trabalhando e praticando o Dharma no mesmo local, no mesmo centro de retiros, junto até com Manju Priya. Yeah, that's where we met. Foi lá onde a gente se encontrou. But back to this first puja. Então, voltando para esse primeiro puja. So during the puja, as usual, there was a reading. Então, a gente sabe que durante o puja, como sempre, houve The uma reading was leitura. the reading was given by a man called Surata, one of the Dharma teachers at Padmaloka and a friend of Manjupriya's and mine. Então, essa leitura foi feita por um homem chamado Surata, um amigo em comum meu e de Manju Priya, um dos professores e praticantes de Dharma em Padmaloka. So the reading was a teaching by Dogen from a book called A Primer of Soto Zen. E a leitura era ensinamento que veio do livro de Dogen, né, início no Soto Zen. So when I heard this name Dogen and I heard the teaching, they had a really big effect upon me. Então, por algum motivo, escutando o nome Dogen e o ensinamento naquela leitura, eu lembro impacto muito forte em mim. So here's the teaching from Dogen. Então, agora o ensinamento de Dogen. If you talk about a person's cleverness or stupidity, it shows that you have yet to arouse the determination to study Buddhism. Se você falar sobre a inteligência ou burrice de alguém, isso mostra que ainda não despertou em você a determinação de estudar budismo. When an ordinary person falls off a horse, many things rush through their mind before they even hit the ground. Quando uma pessoa comum cai de cavalo, muitas coisas passam por sua cabeça antes mesmo que ela cai no chão. In the same way, when any great threat to life and limb occurs, everybody devotes their full thought and knowledge in an effort to escape from harm. Da mesma forma, quando qualquer ameaça à vida ou ao corpo ocorre, todos devotam todo o seu conhecimento e esforço para escapar de se ferir. At such times, nobody, whether they be clever or stupid, thinks any differently from anybody else. Nessas horas, ninguém, seja esperto ou não muito inteligente, pensa diferente de ninguém. Therefore, if you can spur and arouse your determination with the thought that you might die tonight or tomorrow, or that any time you might meet with some terrible misfortune, you can expect to gain enlightenment. Portanto, se você puder estimular e despertar sua determinação com o pensamento de que você pode morrer essa noite ou amanhã, ou de que a qualquer momento você pode encontrar algum infortúnio terrível, você também pode esperar alcançar
a iluminação. A dull person, if they earnestly give rise to the determination, will gain enlightenment faster than someone who is intelligent and eloquent. Uma pessoa que tem sentidos sem brilho, né? Se sinceramente se determinar, vai alcançar a iluminação mais rápido do que alguém que tem traço de inteligência e eloquência. And Dogen continued as follows. E Dogen continuou assim. During the Buddha's lifetime, Shudra Pantaka had trouble reading even a single line of verse. Durante a vida do Buda, Shudra Pantaka tinha problemas até para ler uma só linha de verso. Yet, since he sought the way intently, he gained enlightenment during one period of retreat. Mas ele buscou o caminho com tanta intenção que ele alcançou a iluminação durante período de retiro. You are alive only right now. Você está vivo somente neste momento. Anyone can gain enlightenment if they study Buddhism earnestly, vowing that they must awaken before death cuts off their fleeting life. Qualquer pode alcançar a iluminação se estudar budismo com sinceridade, fazendo votos de que irá alcançar a iluminação antes que a morte corte sua vida fugaz. So very strong words. São palavras fortes. So the story of Shudra Pantaka is popular in Chinese and in Japanese Mahayana Buddhism. Então, a história da Shudra Pantaka é popular no budismo Mahayana da China e do Japão. Shudra Pantaka was a slow and dull thinker with a very bad memory. Então, Shudra Pantaka era uma pessoa que não teve rapidez mental, né? E com uma memória muito ruim. In the story, the Buddha hears Shudra Pantaka sobbing one day. E na história, o Buda escuta a chora do Shudra Pantaka. So the Buddha gives him a simple teaching to practice with. E o Buda deu a Shudra Pantaka ensinamento muito simples. The Buddha gave Shudra Pantaka a broom or a brush with which to sweep the floor, and he asked him to learn and repeat the phrase, sweep and clean, sweep and clean. O Buda deu a Shudra Pantaka uma vassoura e lhe pediu que aprendesse e repetisse a frase durante essa atividade: varrer e limpar, varrer e limpar. And eventually Shudra Pantaka managed to remember the words and began to reflect upon their meaning. E eventualmente ele conseguiu, Shudra Pantaka, ele conseguiu se lembrar das palavras e começou a refletir sobre seu significado. His mind became brighter and brighter. Sua mente se tornou mais e mais leve e esperta. He realized that the dirt and dust outside of us is easy to clean away. Ele realizou que a sujeira e a poeira fora do nosso corpo é fácil de limpar. But the dust and the dirt inside of us requires great wisdom to clean away. Mas para limpar a sujeira e poeira dentro de nós é preciso grande sabedoria. The dirt and the dust inside of us, he saw, is nothing other than our suffering, our greed, our anger, and our selfishness. A sujeira e a poeira dentro de nós, ele entendeu, é nada mais que nosso sofrimento,
né? Nossa cobiça, nossa raiva, nosso egoísmo. And he understood eventually that the dust inside of us is caused by desire and attachment. E ele eventualmente entendeu, né, que a sujeira dentro de nós é causada por apego. And gradually, with his sweeping of the floor and of his mind, he was purified and he gained enlightenment. E gradualmente, varrendo o chão e a sua mente, ele se purificou e alcançou a iluminação. This was the story Dogen was referring to. Essa era a história a que o Dogen se referia. With the right effort, anyone can gain enlightenment. Com o esforço apropriado e correto, qualquer pode alcançar a iluminação. But what was the doubt that drove Dogen to visit China in search of an answer? Mas qual era a dúvida que levou o Dogen a visitar China, a procurar de uma resposta? Basically, he asked himself this: Basicamente, ele se perguntou: if all human beings are endowed with Buddha nature, or if you like, we are actually already enlightened, então, se todos os humanos são dotados da natureza do Buda, né, que significa que estamos já iluminados, why is it that we must train ourselves so strenuously to gain the Buddha nature, that is, to gain enlightenment? por que é que uma pessoa precisa treinar tão arduamente para ganhar a natureza do Buda? So that was his doubt. Então, aquilo foi a dúvida dele. On his arrival in China, Dogen was forced to stay a while on board his ship. Ao chegar na China, o Dogen foi forçado a ficar por algum tempo a bordo do seu navio. And there he had a chance meeting with a Tenzo, an elderly head of cooking from a Buddhist monastery. E lá ele teve a chance de conhecer o Tenzo, homem idoso e cozinheiro-chefe de mosteiro budista. The Tenzo had come to the ship in search of Japanese mushrooms. E esse Tenzo veio até o barco buscando cogumelos japoneses. And this meeting was Dogen's first discovery of the meaning of practice. E essa foi a ocasião da sua primeira descoberta sobre o significado da prática. So Dogen was enjoying the discussion with the elderly Tenzo. Então, Dogen estava gostando, curtindo a conversa com o idoso Tenzo. And when the Tenzo announced that he must return to the monastery, Dogen asked him to stay longer and let's discuss the Dharma. E quando o Tenzo anunciou que teria que retornar ao mosteiro, Dogen lhe pediu que ficasse por mais algum tempo e conversasse sobre o Dharma. To which the Tenzo replied that without his supervision, the next day's meal would not go well. A isso, o Tenzo respondeu que sem a sua própria supervisão na cozinha do mosteiro, a comida do dia seguinte não ficaria boa. Dogen persisted, saying surely the monastery could get along without him. E o Dogen persistiu, dizendo que o mosteiro ficaria bem sem ele. The Tenzo replied, E o Tenzo respondeu: old as I am, I hold the office of Tenzo. por mais velho que eu seja, eu mantenho a responsabilidade do Tenzo. This is my training during my old age. Esse é meu treinamento durante minha idade avançada.
How can I leave this duty to others? Como posso deixar esse serviço para outros? And Dogen argued back, E Dogen argumentou: Venerable Sir, why don't you do zazen or study the koans of ancient masters? What is the use of working hard as a Tenzo monk? Venerável Senhor, por que você não pratica zazen ou estuda os koans dos mestres antigos? Que utilidade há em trabalhar pesado como monge Tenzo? To which the old monk burst into laughter and said, E daí o monge, né, Tenzo, deu uma gargalhada e respondeu: Good foreigner, you are ignorant of the true training and meaning of Buddhism. Bom estrangeiro, você parece ser ignorante quanto ao verdadeiro treinamento e significado do budismo. Dogen did not yet understand the essence of Zen. O Dogen ainda não entendia a essência do Zen. He had not yet realized that Zen is not just meditation. Ele ainda não havia realizado que Zen não é apenas meditação, Important though that is. por mais importante que isso seja. But Zen must also be expressed through our daily actions. Mas que também precisa ser expressado o Zen através de nossos atos, Whether that's cooking, cleaning, or whatever. seja cozinhar, limpar ou qualquer coisa. Later in his life, after Dogen had learned this lesson, he produced a famous manual for cooking entitled Instructions for the Cook. Mais tarde em sua vida, o Dogen produziu famoso manual de cozinha intitulado Instruções para o Cozinheiro. So that's Dogen's first important teaching he receives in China. Então, esse é o recebimento do primeiro ensinamento importante que ele recebeu na China. So although it took him 2 years of searching, Dogen eventually found a teacher called Ju Qing who provided an answer to Dogen's doubt. Mas levou 2 anos de busca para que Dogen eventualmente encontrasse o professor Ju Qing, que daria uma resposta à pergunta dele. Ju Qing was a priest at the Dong school of Zen. Ju Qing era praticante monge, né, da escola Dong. Yeah, and Dong is Soto Zen in Japanese. Então, Dong é uma escola de Zen, de Soto Zen em japonês. And in the Dong school, meditation was practiced with great intensity. E nessa escola Dong, né, meditação foi praticada com grande intensidade. It was at a late night session of meditation led by Ju Qing that Dogen achieved his breakthrough. E foi numa sessão liderada por Ju Qing, bem na madrugada, que Dogen alcançou a sua iluminação. Next to Dogen, a monk fell asleep. Do lado do Dogen, monge adormeceu. And Ju Qing shouted at the sleeping monk, E Ju Qing gritou ao monge que adormeceu: when you study under a master, you must drop the body and mind. What use is single-minded, intense sleeping? Quando você estuda com mestre, você precisa soltar o corpo e a mente. Que uso tem de dormir de forma intensa? At these words, Dogen suddenly experienced the dropping away of body and mind
and broke through to enlightenment. Com essas palavras, o Dogen, de repente, teve a experiência de soltar, né, essa relação mente-corpo e alcançou a iluminação. Dogen realized that to practice the way single-heartedly is in itself enlightenment. O Dogen realizou que praticar sinceramente é, por si só, iluminação. There is no gap between Zazen and daily life. Não existe uma diferença, uma brecha entre Zazen e a vida cotidiana. This is what Dogen had failed to understand earlier in his exchange with the Tenzo. Isso é o que Dogen não havia entendido em sua conversa com Tenzo. To gain enlightenment requires practicing the way, and meditation is of critical importance in practicing the way. Atingir a iluminação requer praticar o caminho, e meditação tem importância crítica em praticar o caminho. But whatever it is that one is engaged upon, be it meditation or work or other daily affairs, one must practice the way. Mas em qualquer coisa que uma pessoa esteja engajada, seja meditação, trabalho ou tarefas do dia a dia, é preciso praticar o caminho. In one of his later writings, Dogen says this: E em seus textos mais recentes, ou depois de tempinho, o Dogen diz: he who regards worldly affairs as an obstacle to his training only knows there is no way in worldly affairs, not knowing that there is nothing such as worldly affairs to be distinguished from the way. Aquele que encara os assuntos mundanos como obstáculo para seu treinamento sabe apenas que não há caminho em assuntos mundanos, sem saber que não há assuntos mundanos que possam ser distinguidos do caminho. So Dogen's Soto Zen school does not practice with koans like the school of Rinzai Zen. Então, comparado com a escola de Zen Rinzai, a escola de Soto Zen de Dogen não tem a prática de koans. Yeah. But in that last statement by Dogen, I think there is a profound koan. Mas nessa última fala do Dogen, eu acredito que existe koan profundo. How to be engaged in worldly affairs and practice the way at the same time. Como estar engajado nos assuntos mundanos e praticar o caminho do Dharma ao mesmo tempo. That's a koan or a question for all of us. E essa é uma questão, desafio para todos nós, koan. But what of the enigmatic statement by Ju Qing that precipitated Dogen's breakthrough to enlightenment? Mas e a fala enigmática do Ju Qing que levou a descoberto iluminado do Dogen? Yeah. So remember, what Ju Qing said was, when you study under a master, you must drop the body and mind. Lembre-se, o Ju Qing falou, quando você estuda com mestre, você deve soltar esta relação mente-corpo. In his own writings, Dogen adds two variations to that statement by Ju Qing. Em seus próprios escritos, Dogen incluiu duas alternativas à fala do Ju Qing. So at one point he said, to be verified by all things is to let the body and mind of the self and the body and mind of others drop off. Para enxergar a natureza de todas as coisas,
solte totalmente o apego com a relação mente-corpo pessoal e também com a relação mente-corpo dos outros. And on another occasion, there's a very famous, probably the most famous statement by Dogen. E em outros momento existe a frase, talvez a frase mais famosa do Dogen. To study the Buddha way is to study the self. Estudar o caminho é estudar a si mesmo. To study the self is to forget the self. Estudar a si mesmo é esquecer de si. To forget the self is to be enlightened by all things. Esquecer do si é estar iluminado por todas as coisas. So how does one forget the self? Então, como se esquece do seu próprio ego? Well, for sure, not by setting out deliberately to forget the self. Ou com certeza não tentando deliberadamente esquecer do seu próprio ego. To try to do this would be rather like saying to oneself, do not think of pink elephants. Tentar fazer isso seria como dizer para si mesmo, não pense em elefantes cor-de-rosa. Because if you say to yourself, don't think of pink elephants, the effect is going to be exactly the opposite. You can't stop thinking about pink elephants. Porque essa ordem, né? O resultado seria muito provavelmente o oposto e a gente não consegue não pensar em elefantes cor-de-rosa. One forgets oneself by becoming one with the task at hand. Uma pessoa se esquece de si mesmo se tornando uma só com sua tarefa. When you become one with the task at hand, you can glimpse, however briefly, a state of spiritual wholeness that underlies and supports our everyday consciousness. Quando você se torne com sua tarefa, você pode ver, ainda que brevemente, estado de integração espiritual que baseia e dá suportes à consciência do dia a dia. So there's a scene in the great Russian writer Tolstoy's book, Anna Karenina, where the character called Konstantin Levin joins the peasants in cutting grass with a scythe. Há uma cena em Anna Karenina, o livro de Tolstói, em que o personagem Konstantin Levin se une aos camponeses para cortar grama com uma foice. It's very difficult to cut grass with a scythe. É muito difícil cortar grama com uma foice. Yeah, but after a period of difficulties, Levin eventually gets into a rhythm where he forgets himself. Então, depois de período de dificuldades, o Levin eventualmente entra em ritmo em que ele se esquece de si. Tolstoy writes this. E o Tolstói escreve: The longer Levin mowed, the longer Levin cut grass, the more often he felt the moments of unconsciousness in which it seemed not his hands that swung the scythe, but the scythe mowing of itself. Quanto mais o Levin cortava grama, mais frequentemente ele sentia momentos inconscientes em que parecia que não eram suas próprias mãos que balançavam a foice, mas sim que a foice se movia sozinha. A body full of life and consciousness of its own, and as though by magic, without thinking of it, the work turned out regular and well finished of itself. Corpo cheio de vida e a consciência própria, e como em passe de mágica, sem pensar, o trabalho se tornou normal e se terminou.
These were the most blissful moments. Esses foram os momentos mais felizes. Yeah. And it was this kind of experience that the Tenzo, the head cook, was alluding to in his conversation with Dogen about the importance of cooking. E foi a esse tipo de experiência a que o Tenzo se referia em sua conversa com Dogen sobre a importância de cozinhar. My friend and fellow member of the Triratna Buddhist order, a man called Prakasha, explains what is happening in such moments in this way. Meu amigo Prakasha, também membro da ordem Triratna, explica o que acontece nesses momentos de seguinte forma. Sometimes when meditating or engaging with a task in everyday life, one can have a direct experience of what Prakasha describes as the particular as opposed to the abstract. Às vezes, quando meditamos ou nos engajamos em uma tarefa cotidiana, podemos ter uma experiência direta que o Prakasha descreve como a particular ao invés de a abstrata. Two things can stand in the way of this direct experience. Duas coisas podem se pôr no caminho de ter essa experiência. The first is our tendency to conceptualize, to label, to use words or concepts, to infuse our experience with our views. A primeira coisa que impede essa experiência é nossa tendência de conceituar, rotular, usar palavras ou conceitos, ou permear nossa experiência com nossa maneira de ver as coisas, com nossas crenças. Yeah. If you like, we cover our experience up with words and concepts. Em outras palavras, a gente vai cobrindo a nossa experiência com palavras e conceitos. But if we can directly engage with the meditation or with the task we're involved in, then words and concepts and abstractions and views drop away. Mas se pudermos nos engajar diretamente com a meditação ou a tarefa, então as palavras, os conceitos, as abstrações e as maneiras de ver ou crenças vão desaparecer. Body and mind drop away. A relação mente-corpo fica solta. And awareness opens and allows and expands to allow a pure awareness to arise. E nossa consciência se expande e se abre para permitir que consciência pura surja. It's pure because it's open and not identified with conceptualization. Ela é pura porque é aberta e não se identifica com conceptualização. Instead of breaking experience into abstract compartments fixed in place and time, we become part of the flow of impermanence and realize the signless gateway to enlightenment. Ao invés de quebrar a nossa experiência em compartimentos abstratos que estão fixos em lugar e tempo fixo, nós tornamos parte do fluxo da impermanência e nos damos conta do portão sem sinalização, que é o portão da iluminação. The second obstacle in the way of direct experience is our tendency to respond to things with attraction or aversion. O segundo obstáculo que se põe no caminho da experiência direta é nossa tendência de responder com atração ou aversão. But if we are able to enter directly into an intimate experience with the meditation or with the task, then because the intimate is itself fully satisfying, then everything resolves itself and pure awareness can arise
free of emotional pulls and pushes. Mas se formos capazes de entrar diretamente numa experiência íntima de meditação ou na tarefa, o fato de ser íntima, a torna totalmente satisfatória. E assim tudo se resolve e a consciência pura pode surgir livre do puxa e empurra emocional. We leave behind the unsatisfactoriness of wishing things to be otherwise and enter the wishless gateway to enlightenment. Nós deixamos para trás o desejo insatisfatório de que as coisas fossem diferentes do que são e entramos pelo portão que está livre de desejos enganosos que leva à iluminação. And in this pure awareness, we realize that all things are insubstantial. E nesse estado de consciência pura, realizamos que todas as coisas são livres de uma substância fixa. All things are empty of fixed and separate self-nature. Todas as coisas são vazias da natureza própria, fixa ou separada. All things are processes that arise, change and fall in dependence upon conditions. Todas as coisas são processos que surgem, mudam e deixam de existir dependendo de condições. When we realize this, we enter the shunyata gateway to enlightenment. E quando realizamos isso, entramos pelo portão de shunyata ou de vacuidades da iluminação. And in this way, we forget the self and are enlightened by all things. Dessa forma, esquecemos de nós mesmos e ficamos iluminados por todas as coisas. And I'll finish there. Então, eu vou terminar ali. Muito bom. Great. So, just bringing you back into the gallery view. Muito bom, Vaddhaka. Great. So, we should go to questions. Yeah? Mm-hmm. Vamos para perguntas. Se alguém tiver, se puder colocar em português, eu vou traduzir. E se puder falar em pedacinhos para eu conseguir, seria maravilhoso. Alguém tem uma pergunta? Marcos tem mão no ar e também Karen. Então, vamos começar. Marcos, bom dia. Bom dia, Vaddhaka, Manjupriya, colegas. Minha pergunta seria qual a orientação triratna na questão do estudo e da meditação. Sabemos que temos várias escolas no budismo, várias orientações. Qual seria a visão triratna? Okay. Obrigado. Okay, muito bom. Okay, so Marcus wants to know about, particularly in Triratna, our orientation for the relationship between study and meditation, knowing that there are orientations in different schools, like the one that you brought. What do we tend to orient in Triratna? Well, I think actually the orientation in Triratna has three elements to it. Então, eu acho que a orientação na Triratna tem três elementos. In some ways, the foundation element is the practice of ethics in everyday life. Então, o elemento fundamental é ética na vida pessoal. Yeah. And then we have a balance of meditation and study. E daí a gente tem uma relação equilibrada entre meditação e estudar. They're like a tripod.
Então, é como se fosse um tripé. Yeah. The three legs are equal and have to be in balance. Esses três perninhas são iguais e tem que ter uma relação harmoniosa entre elas. Now, it may be, I think, let me start again. The practice of ethics is foundational, and that is not optional. Então, daí eu vou começar de novo. A perna de ética é fundamental e não é opcional. Yeah. But it may be at different times that you choose to spend more time on meditation or more time on study. E dependendo da fase, é capaz que você passa por uma fase em que você quer enfatizar mais meditação ou estudar. Temperamentally, we're all different. And some of us may have a temperamental inclination more towards meditation than towards study, and some of us vice versa. Então, nossa própria tendência, né, é particular. Cada pessoa com uma tendência diferente. É capaz que algumas pessoas que têm uma tendência muito mais favorável para meditação e outras para estudar. But even if your tendency is to put more emphasis on study or on meditation, sooner or later you have to integrate the two. Então, independentemente da sua tendência mais forte, eventualmente você vai ter que integrar as duas. So we have this very famous teaching by the Buddha, 3 levels of learning, if you like. Então, existe ensinamento muito bem conhecido do Buda, os 3 níveis de aprendizagem. Yeah. So first of all, you listen or you read the Dharma. Então, o primeiro nível é escutar ou ler o Dharma. Then you reflect upon the teaching. Depois, Turn the teaching over and over in your mind until you really begin to integrate it. Depois, você contempla, refletindo sobre o ensinamento, deixando o ensinamento entrar e você investiga aquele ensinamento bastante. And then in meditation, you allow that perspective, that reflection, to give you a deep perspective in meditation. You explore your experience deeply in meditation with that perspective. E com aquela contemplação, você cria uma perspectiva que você leva para dentro da meditação. E você deixa essa perspectiva profunda, né, para investigar a natureza da sua própria experiência na fonte. Yeah, but Triratna follows the Buddha's teaching, which says that the Buddha's path is a 3-fold path of ethics, meditation, and wisdom or study. Então, Triratna segue o que o Buda passou, que o caminho é um caminho de 3 passos, né? Ética, meditação e estudar. Yeah. Maybe, Good. Vaddhaka, I will just add that our retreat, the information from our retreat on the carnival, especially Dana Utah's talk on the system of meditation will help here too. Eu acho que é bom acrescentar que a informação de Dana Utah do retiro do carnaval sobre o sistema de prática na Triratna ajuda muito e é para escutar se você tem acesso ao YouTube. Mm-hmm. Good. So, Karen, bom dia. Bom dia, good morning. Deixa eu tentar me explicar, vamos ver. Ainda está muito na minha cabeça, mas o exemplo da foice, por exemplo, na grama, essa integração com a atividade, às vezes me faz pensar quando, por exemplo, eu estou criando, que eu trabalho com criação e me envolvo com isso, mas também tem um lugar de alienação,
Quando eu já esqueço que eu estou fazendo isso, aí eu fico horas fazendo isso, meu corpo me machuca. Então, eu queria diferenciar o que ele está explicando de uma experiência assim. Entende? Yeah, Sim? yeah. Que excelente pergunta. This is a really good question. So, Karen is talking about the scythe in Tolstoy's story and the integration with activity, because she's involved with quite intense creative projects, and she identifies with what you've brought. However, she says, can you give some sort of clarity on the difference between the happiness that you've talked about of this process and of her experience of sometimes getting even alienated from her body, so that she's so involved she forgets time, and then she hurts her body, or she exaggerates and then pays a price. Okay. Well, it's very interesting. When you read the Buddha's foundational teaching on meditation, which is called the Satipatthana Sutta. Então, é muito curioso, porque quando você lê o ensinamento fundamental sobre meditação do próprio Buda, que é Satipatthana Sutra, it's very interesting that the first of the four foundations that the Buddha identifies in great detail is awareness of the body. Então, dos quatro bases fundamentais da prática de atenção plena, a primeira base é a consciência do corpo. Yeah. And I understand the danger that Karen is pointing towards. E compreendo o perigo que Karen você está trazendo. It's easy when you become absorbed in, for example, for me, a mental activity of making notes on my computer. It's easy to be so absorbed in that I forget that I'm harming my body by my posture. Então, é fácil eu me concentrar totalmente em uma atividade mental, por exemplo, escrevendo no meu computador, né, preparando para palestras assim, e esquecer que a possibilidade de eu machucando o meu corpo. And you're right, it's very interesting. Tolstoy's example is of a physical activity where the body is automatically involved. Então, você está certo. No exemplo de Tolstói, a foice é uma atividade física e o corpo está envolvido. So when we're doing something more mentally absorbing, I think it's absolutely vital that we pay attention to what is happening in our body. Otherwise, we get into problems. Então, o problema surge especialmente em atividade mental, quando estamos absorvidos com uma concentração profunda na atividade mental, e daí surge esse perigo de esquecer o corpo. So in meditation, for example, sometimes we can push ourselves to sit in what we think is the correct position. Então, em meditação, por exemplo, de vez em quando a gente pode se apegar a uma imagem da postura correta e daí forçar o corpo para dentro daquela ideia. Yeah, and we can force a kind of concentration. E a gente pode fazer a mesma coisa forçando a nossa própria concentração. But unless our body is relaxed, we will hit a wall eventually, and the meditation will fall apart. Se o corpo em si não tem relaxamento, a gente vai se esbarrar com uma parede e a meditação eventualmente vai se desmontar. Yeah, if it's the kind of absorption that we're looking for, what happens is that the body naturally relaxes and moves by itself into a good position. Então, se a gente está seguindo uma
noção mais aberta de concentração, deixamos o corpo livre de descobrir naturalmente a postura apropriada para apoiar aquele estado. Yeah. My body bears the scars of many, many years in adulthood before I met Buddhism, where I paid no attention to my body and how I sat at work at my table. Então, o meu próprio corpo tem as feridas e as marcas dessas feridas que sobraram de muitos anos pré-budismo, de não tomar consciência da minha postura na hora de trabalhar. Yeah. So it's very important that we take time, especially if we have an office job or a desk job, to get up and move around and inhabit our body. Então é super importante, especialmente se a gente tem trabalho que envolve muita atividade mental, de se levantar e de movimentar e esticar o nosso próprio corpo. And in the Soto Zen school, Dogen school, they alternate between sitting meditation and walking meditation so that the body is revitalized, if you like, through walking meditation. Então, e na escola do Dogen, do Soto Zen, eles alternam, né, a meditação sentada com a meditação caminhando, né, para envolver o corpo. I hope that helps. It's Yeah. a good question. Yeah, it's a very good question. I think it's going to be the last question today. And it just made me think about our own meditation sessions, how much we involve movement. Online, it's very, very difficult. That's a big challenge, actually. Yeah. Estou falando para Dogen, sobre Dogen para Vaddhaka, que me faz pensar o quanto a gente inclua a ênfase do movimento do corpo nas nossas sessões online de meditação, porque quando não é online, a gente tem caminhar com atenção plena e é desafio para online. So Vaddhaka, thank you once again. There is one more question, but I think I'll leave it there because I need to go and we need to finish up. But it's very good to hear this talk. Very, very good. And to know that we have talk next week, another 2. Então é muito bom ouvir a palestra da Vaddhaka. A gente tem mais 2, né? E agradeço mais uma vez, Ana, pela tradução que eu estou usando aqui. And I'm just thankful to Anna once again for her translation that I'm using here. So have a good week, Vaddhaka. Good. Thank you. Yeah. Bye-bye. Ciao, gente. Adios. Adios from Spain. Bye, ciao. Yeah. Bye. Ciao, adios. Boa noite. Adios.